Thank you so much for coming. I'm so excited to be here to share some words with you all. And to Vincent, thank you for offering a very kind translation. These poems are a little melancholy, so I apologize in advance. But we're going to go ahead and do it. This first poem. How do you raise a black child? From the dead, with pallbearers who are half as young as their faces suggest, and twice the oxen they should be, without a daddy at all, or with a daddy in prison, or at home, or in a different home, with a mama, with a grandmama if mama ain't around, maybe even if she is, in a house or not, in the hood, in the suburbs if you're smart or not afraid of light fear, or even if you are, taking risks, scratching lottery tickets, making big bets on a basketball court, inside a courtroom, poorly, in the ever-pathological court of opinion, on faith, like a prayer from the belly of a whale, in church on Sunday morning, on Monday, Tuesday, and every other, before school and after, in a school you hope doesn't fail, in a school of thought named for Frederick Douglass, old school, or not at all, with hip-hop or without, at least with a little Curtis Mayfield, some Motown, sounds by Sam Cooke, eating that good down-home cooking, putting some wood to their behind, with a switch, with a belt to keep their pants high, not high all the time, on all-time highs, at all times until they learn not to think and feel so lowly of their aims, to be 6 feet tall and not under, with a little elbow grease and some duct tape, sweating bullets, on a short leash, away from the big boys on the block, away from the boys in blue, without the frill of innocence, from the dead, again, like a flag. Cortney, juste avant, disait ces poèmes sont très mélancoliques et ils s'en excusaient, mais il disait bah, on va quand même les lire. Comment élève-t-on un enfant noir, des morts, avec des porteurs de cercueils 2 fois plus jeunes que leur visage ne le laisse penser, et 2 fois plus imposants qu'ils devraient l'être, sans père du tout, avec un père en prison, ou à la maison, ou dans une autre maison, avec une mère, avec une grand-mère, si la mère n'est pas là, peut-être même si elle est là, dans une maison ou pas, dans le quartier, dans les banlieues, si vous êtes malin, ou ne craignez pas la peur du blanc, ou même si c'est le cas, vous prenez des risques, grattage de tickets de loto, de grands paris, sur un terrain de basket, dans une cour, mauvais, au tribunal de la pathologique cour de justice de l'opinion, sur la foi comme une prière depuis le ventre d'une baleine, dans une église un dimanche matin, le lundi, le mardi et chaque jour, après l'école et après, dans une école qui, tu l'espères, n'échoue pas, dans une école de pensée nommée d'après Frédéric Douglass, ville, école ou vieille école ou pas du tout, avec du hip-hop ou sans, avec ou moins un peu de Curtis Mayfield ou un peu de Motown, des sons de Sam Cooke, en mangeant cette délicieuse cuisine à la maison, avec un interrupteur, avec une ceinture pour garder leurs pantalons bien accrochés, pas accro tout le temps, s'approcher du plus haut niveau constamment avant d'apprendre par les sens et la pensée à ne plus rabaisser leurs objectifs, être haut, 1,80 m et pas moins, avec de l'île de coude et un peu de Chatterton, suer à grosses gouttes au bout d'une courte laisse, loin des caïds du voisinage, loin des types en bleu,
sont les fioritures de l'innocence, des morts encore, comme un drapeau. Still life with young black woman's face etched into a school desk. And this poem is noted with an epigraph from Lauryn Hill. Everything is everything. What is meant to be will be. After winter must come spring. Change, it comes eventually. Locks felt like piano wires of rain over brown eyes. This is what I remember most clearly. And her name, true, either Iman, spelled like a declaration, or Yiman, spelled like a question, and one to which I must admit that I don't know. Not much, not a thing at all. We are, or were, just a bit too young to fathom even a fraction of the Lord's rationale for the workings of the world. During weekday Mass, we said our prayers as taught and went back to class, our uniforms ironed onto our very personalities, hurriedly, with wrinkles setting into awkward creases. This is to say, we knew when to obey, which was almost always, and we knew when to act out of our skin in those thin moments when, in the instinct of young color, we clapped our hands to the beat, saying along to what some right-winger would label obscenity, being kids first, and being satisfied with what that meant for 3 or 4 minutes at a time. About her life, I didn't know much or why. Her grandmother was her guardian, arching over her like the vaults of a church. I filed that into a manila folder, how a social worker might, except I wouldn't truly know, not deep into the bloody business of life back then, though there were always the gun songs blazing in the night like a waste of a good guitar. There were always the car alarms and the sirens and the sneaker prints stamped into the sidewalk near 83rd and Yates, a running stride. As they say, everything is everything, or it was, before it came apart at the fringes beyond our reaching hands, like dread hairs gone astray at the tips from touching too much water. To think, she could be a ghost by now, by any number of means, for any reason, good or not, accidentally, like a pregnancy, or planned, like a pregnancy, and me, filled with so much blood, aging color, making a declaration spelled, maybe, like her name. I, man. She, what? Another girl gone, a whisper in the alley, reclusive musician, public defender perhaps. I want to believe she's somewhere watching the nightly news right now, asking a question spelled like her name might be. The air empty of any answer, her mind wandering, wondering what happened to the sweet little boy with the gap in his teeth, if everything is everything, like it was, like it ain't and never really been, because the wheels on that yellow bus went round and round, not stopping even on a drop-off, because the 60 seconds from that door to the next one were our only allowed outside, all times otherwise spent locked inside. School, house, or hallelujah. So, have mercy on us. Hope we were meant to be. Dans ce poème, dont je vais dire le titre, Nature morte avec visage de jeune femme noire gravé dans un bureau d'écolier, a une épigraphe qui vient de la chanteuse Lauryn Hill. Voilà, c'est comme ça, fatalement. Ce qui doit être, doit être. Après l'hiver vient le printemps. Le changement, il va bien apparaître.
mèches tombent comme cordes pluvieuses de piano sur des yeux marrons. C'est ce que je me rappelle le plus clairement, son nom aussi, c'est vrai, soit Iman, écrit comme une déclaration, soit Yiman, écrit comme une question, pour laquelle, je dois le dire, je ne sais pas grand-chose, rien du tout. Nous sommes, ou étions, juste un peu trop jeunes pour nous figurer une fraction même de la volonté divine pour la marche du monde. Pendant la messe, nous disions nos prières comme on nous avait appris et retournions en cours, nos uniformes lissés à même nos personnalités, en hâte, les pliures formaient des faux plis étranges, c'est dire si nous savions quand nous devions obéir, c'est-à-dire presque tout le temps. Et nous savions quand agir selon notre peau dans ces moments fugaces, lorsque, avec cet instinct de la jeune couleur, nous frappions dans nos mains en rythme, chantions au son de ce que tout homme de droite appellerait l'obscénité, enfant d'abord et satisfait de ce que cela signifiait. Pour 3 ou 4 minutes à la fois de sa vie, je savais peu ou quoi. Sa grand-mère l'a protégée, se courbant sur elle comme les voûtes d'une église. J'ai rangé ça dans un dossier en craft, comme une assistante sociale, sauf que je ne savais pas vraiment, pas encore plongé dans les affaires sanglantes de la vie alors, même s'il y avait toujours le chant des armes qui s'enflammait à la nuit comme une bonne guitare, il y avait toujours les alarmes des voitures et les sirènes et les empreintes de basket imprimées dans le trottoir près de la 83e et de Yates, foulée de coureurs. Comme on dit, voilà, c'est comme ça, ou c'était ça, avant que ça ne se déchire au niveau des franges, inaccessibles à nos mains tendues, comme des dreadlocks dont les pointes auraient rebiqué à force d'avoir touché trop d'eau. Et dire qu'elle est peut-être un fantôme à cause de nombreuses choses, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou pas, accidentellement comme une grossesse ou délibérément comme une grossesse. Et moi, avec tout ce sang, cette couleur vieillissante, je fais une déclaration écrite peut-être comme son nom. I man, moi homme. Elle, quoi, une fille encore perdue, murmure dans la contre-allée, musicien reclus, défenseur public peut-être. Je veux croire que quelque part, elle regarde les informations du soir à l'instant même, se posant une question écrite comme on pourrait écrire son nom, l'air vide de toute réponse, son esprit divagant, se demandant ce qui est arrivé au gentil petit garçon avec son espace entre les dents. Si c'est comme ça l'était, comme ça n'a jamais été, et ne sera jamais vraiment, parce que les roues de ce bus jaune tournaient, ne s'arrêtaient même pas pour faire descendre, parce que les 60 secondes entre cette porte et la suivante étaient notre seule sortie permise, le temps, sinon passé, enfermé, l'école, la maison, ou Alléluia, donc ayez pitié de nous, j'espère qu'on était censé exister, être. So this next poem does not have a translation, but then I'll close after this poem with another final translation. This poem is titled On Recidivism. In hard times, we fall on habit, or so shows the research. All the academic literature, and my look backwards into the text of their troubled lives, even into my own text messages from these past 3 years, overpopulated with ellipses and silences. I'm knee-deep in a thesis on the cyclical nature of imprisonment, which means that, statistically speaking, I'm knee-deep in an exploration of negritude, which is likewise an interior study with unflattering results. Survey says I fall back on withdrawal like my interviewees fall back on the block when nobody is willing to hire them legitimately. All of us are socially isolated, but with me it is slightly different, as I have the vocabulary my professors have given me to describe and define it, one that white people can understand in theory. But truthfully, racism is more their problem to bear than mine at the moment. What unsettles me is undiagnosed, mixed into the cocktail of my blood with an angst about the future, where I will find myself, where I will find the money, where I will find love,
if I believe I've already found it here. How selfish, how silly and straight sucker of me to think this way when I don't have to get my hands dirty like they do, be it in the dirt planting grass seed or selling a little bit of grass on the side. I sit at my keyboard and type a sentence about non-violent offenses. I sit at my keyboard and type an email pleading for financial assistance for finishing school. We play phone tag, the lot of us, with each other, with God, and that is just how the stories get committed to the ethnography. Blacks are incarcerated at 5 times the rates of whites in Philadelphia. I type. Blacks make up 66% of the daily prison population in Philly. I type. I pick up my phone and send a text. I'd have nowhere to go but back. If I don't get this degree, survey says I was all for nothing. And then I'll close with this poem. Charleston, for the innocents massacred at Mother Emanuel AME Church, which is a church in South Carolina and the United States, where 9 black members of the congregation and the pastor were killed by a white supremacist while having Bible study. 9 confirmed dead. The blue backlighting from the computer screen underscores their black faces and the rows of teeth therein lit like vigil candles. Tonight, genuflect seems the fool's gambit. I recite their names one by one in the shape of a circle, but I don't receive an acknowledgement in thunder from above. I'm left only with the begging of 2 palms pressed together and the proof it wasn't enough. My body, a stack of mirrors, falls through itself. I am several nouns over the course of descent. Her silver whistle, her public library card, his set of starter hair clippers humming into the darkness with no plugs in a wall. I crash through the gray of the matter, go cleanly through the roof of the church without making a hole tracing a curious sparrow. But like a holy bird, I land softly on my feet. All the expected ornaments are here, I see. The stained glass windows overlooking the pulpit, and 2 paintings of Christ on the adjacent walls, crucifixion and resurrection, and all 9 of their bodies on the ground, not quite cold. I pick up an annotated student Bible, looking for Jesus' words for Lazarus, but struggle because all the text inside is red, still fresh. I move to the heart of the building, noting the belongings that will house their ghosts. Here are the church fans for Sunday service next to her foot. Here is the sentimental wallet holding the pictures of 2 blossoming girls. Here is a small wooden cross affixed to a ring of keys that could open any of many doors. Here, their stuffed glasses, his navy backpack, his Chicago Bulls snapback, his black and red Sony headphones, familiar looking, looping lyric, Nina, voice strained through wire, singing, blood on the leaves, blood on the leaves, blood on the leaves, the bright face of his smartphone jukebox glowing unattended. Missed call, Tyrone, missed call, Torrance, missed call, Dominique, missed call, TJ. I pick up all their many things and lay them in a line at the altar. I find cloth that had been reserved for clergy and choir in a closet close by, draw them over the 6 women and then the 3 men. I weep, and I weep, and I weep, and I ask the rhetorical question, why? But this time, receive an answer.
I'm here to kill black people, he says, standing behind me. I sweat a bead of blue light. The thunder enters the back of my head and exits my mouth in the manner of prayer. I disperse like a cloud split by lightning, charged electrically by race. I'm erased, surely, completely, gone, like I wasn't even there, like I wasn't even there. Charleston, pour les innocents massacrés à l'église épiscopale méthodique africaine Emmanuel, l'église qui existe véritablement et où 9 personnes sont mortes, massacrées par un suprématiste blanc. Bilan, 9 morts. Le rétroéclairage bleu de l'écran d'ordinateur souligne leurs visages noirs et les rangées de dents ici même brillent comme des bougies funéraires. Ce soir, la génuflexion semble être une tactique idiote. Je récite leurs noms un par un, circulairement, mais je ne reçois aucun signe d'un tonnerre venu du ciel. Je me retrouve simplement à implorer, les mains jointes, et la preuve que ce n'était pas assez. Mon corps, une pile de miroirs, retombe en lui-même. Au long de sa chute, je suis plusieurs noms. Son sifflet argent, sa carte de bibliothèque, son kit de tondeuse à cheveux, murmurant dans l'obscurité, sans prise au mur. Je m'écrase dans le gris de la matière, vais nettement à travers le toit de l'église sans faire de trou, dessiner un étrange moineau, mais comme un oiseau sacré, je retombe sur mes pieds doucement. Tous les ornements attendus sont là, je vois les vitraux qui surplombent la chair et les 2 peintures du Christ sur les murs adjacents, la crucifixion et la résurrection. Leurs 9 corps sur le sol, pas encore froids. Je prends une Bible d'études annotée, je cherche les mots que Jésus dit pour Lazare, mais je lutte, car la totalité du texte à l'intérieur est rouge, encore frais. J'avance dans le cœur du bâtiment, je remarque leurs affaires qui accueilleront leur spectre, et voici les ventilos pour l'office dominical, à côté de son pied. Voici le porte-monnaie sentimental contenant les photos de 2 jeunes filles en fleurs. Voici une petite croix en bois attachée à un trousseau de clés qui pourrait ouvrir toutes sortes de portes. Voici les lunettes éraflées, son sac à dos marine, sa casquette des Chicago Bulls, ses écouteurs Sony noirs et rouges familiers avec des paroles en boucle. Nina, la voix comme un barbelé chantant Blood on the leaves, blood on the leaves, blood on the leaves. La surface brillante du jukebox de son smartphone luminescent, sans surveillance. Appel en absence, Tyron. Appel en absence, Terrence. Appel en absence, Dominique. Appel en absence, TJ. Je ramasse toutes leurs affaires et les dispose en ligne sur l'autel. Je prends les vêtements réservés pour le clergé et le chœur dans un placard proche, les dispose sur les 6 femmes et les 3 hommes. Je pleure et je pleure et pose la question rhétorique « Pourquoi ?» Mais cette fois-ci, je reçois une réponse. « Je suis ici pour tuer des Noirs, dit-il. » Debout derrière moi, je transpire de la lumière bleue. Le tonnerre pénètre et sort de ma bouche comme une prière. Je dissipe comme un nuage frappé par l'éclair, chargé d'électricité par la race. Je suis harassé, effacé, sûrement, complètement, parti, comme si je n'étais jamais venu là, comme si je n'étais même pas là.